Well, good morning to everyone. Bueno, buenos días a todos. Good morning. They're saying good morning back. Seeing you all sitting there in Mexico makes me hungry. Ver a todos sentados ahí en México me da hambre. We used to get some very good tacos downtown there. Íbamos por unos tacos bien buenos ahí. And I don't know if it's still working or not, but when I spent 3 months on the base there, the coffee shop was a major place to go. Y no sé si todavía está funcionando la cafetería, pero la cafetería para mí cuando venía a enseñar era un lugar donde realmente frecuentaba ir. It's a pleasure to be with you. Es un gran placer estar con ustedes. And let's just get right into it, shall we? Así que vamos a entrarle directo, ¿va? This is about planning projects, but I want to talk a little bit about why we should even have a project. Esto es acerca de planificar proyectos, pero yo quiero hablar acerca por qué de entrada tenemos que tener un proyecto. How should we live our lives? ¿Cómo debemos de vivir nuestras vidas? In Ephesians chapter 2, verse 10, En Efesios 2, versículo 10, it says that God made us in our mother's womb and he prepared good works that we might walk in them. dice que Dios nos formó en el vientre de nuestra madre y preparó buenos caminos para que nosotros andáramos en ellos. So your life is not accidental and it's not random. Entonces, no es aleatoria tu existencia en esta vida. Your life has a purpose. Tu vida tiene un propósito. God has prepared good works for you. Dios ha preparado buenas obras para ti. The knowledge of what those works are resides in God. El conocimiento de dónde recae esas buenas obras es Dios. And we find our purpose in Him. Encontramos nuestro propósito en Él. But we're not to live our lives in a random way where we kind of just go with the latest wind of desire. Pero no estamos llamados a vivir nuestras vidas con el último viento que viene, o sea, dejarnos llevar por el viento. We're not to live by impulse or by whatever happened to catch our attention last week. No estamos llamados a vivir por lo que sucedió la semana pasada o por simple influencia de lo que está sucediendo en el mundo. We're meant to seek the Lord and lay out with Him a plan. Estamos llamados a buscar al Señor y vivir una vida de planificación. Paul, writing to Timothy, he put it like this. Cuando Pablo le escribió a Timoteo, lo puso de esta manera. In 2 Timothy chapter 2, En 2 de Timoteo, capítulo 2, you therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. ¿Alguien lo puede leer, por favor? You can read verse by verse as I do it. What verse is it? Sorry? Chapter 2, verse 1. Ahí se me puede ir leyendo junto con... Yeah, we're just asking for someone to read it. Are you going to read it in Spanish? Yes, sir. ¿Ya lo van a leer? ¿Ya lo tienen por ahí? Segunda de Timoteo. Un buen soldado de Jesucristo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia en que Cristo Jesús, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean para enseñar también a otros. Perfect. We read it. All right, I was going to go verse by verse, but here he's saying to be strong, that we're to commit the things that we've learned to faithful men,
and that we're to endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. Entonces vamos a leer versículo por versículo, pero bueno, dice que somos llamados a ser soldados, a buscar a Dios. That's it. Yeah, they read the whole verse. So, You therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. A ver, ¿pueden volver a leer el versículo 2, por favor? Tú pues, hijo, That's verse 3. I don't want to do this with the whole group. It's taking too long. Just accompany with the translation, please. Okay. You therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. lo que has oído, tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Yeah. You must, no one engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life, that he may please him who listed him as a soldier. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. And also, if anyone competes in athletics, he is not crowned unless he competes according to the rules. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. The hard-working farmer must be the first to partake of the crops. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. So it's very clear here. Entonces, muy claro aquí. Gracias. That Paul compares our lives Que Pablo compara nuestras vidas to those of a soldier, of an athlete, of a hard-working farmer. compara nuestras vidas con un soldado, con un atleta y con un padre trabajador. I don't know any place that the Bible compares our lives to a picnic or to a party. No hay ningún lado donde la Biblia compara nuestras vidas con un picnic, ¿verdad? Now, parties are great, you know. O una fiesta, ¿no? Bueno, las fiestas son buenas, ¿no? They can be very refreshing, Pueden refrescarte mucho. but only deep satisfaction of achievement can bring you fulfillment in life. Pero solo este sentimiento de realización puede traer llenura a tu vida. Otherwise, you're just drifting, and that's not satisfactory to God or to you. Y entonces, si no, simplemente vas como dejándote llevar por el viento. Y eso no es satisfactorio ni para ti ni para Dios. In Hebrews chapter 12, En Hebreos capítulo 12, verses 1 and 2, versículos 1 y 2, says, therefore also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily entangles us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. So once again here we see the Christian life described as a race. Una vez más vemos la vida cristiana demostrada como una carrera. And in one other place, Paul compares it to a boxing match, a fight. Y otros lugares lo comparan como con un ring de box. And Paul even says here in one of these books to Timothy, he says, I've finished my race, I've fought a good fight.
Y Pablo, inclusive en algunos lados, dice, para cerrar, dice, he acabado mi carrera, he acabado mi batalla o mi pelea. I hope you can feel Paul's satisfaction when he says this. Espero que puedas sentir la satisfacción de Pablo cuando dice esto. He says, I finished my race. I fought a good fight. Terminé mi carrera, peleé una buena batalla. Or we could look to the words of Jesus in John 17, verse 4. O vemos las palabras de Jesús en Juan 7:4. 17. 17:4. I have glorified you on the earth. I have finished the work which you've given me to do. Yo tengo el John 17, verse 4. y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. So Jesus didn't live an aimless life. Didn't live a what, sorry? Aimless life. Entonces Jesús no vivió una vida sin propósito o sin objetivo. And he got everything from the Father. Él obtuvo todo del Padre. He lived through the Father. Él vive a través del Padre. He said that his words were not his own, they were the Father's words. Digo que sus palabras no eran suyas, sino eran las palabras del Padre. And he said that his motives were not his own. He said, I didn't come to do my will, but the will of him who sent me. Dijo que lo motivaba no era suyo, que no era su voluntad, sino la voluntad del Padre, de aquel que le envió. And his works, the things that he did were not his own. He said he came to do the works of the Father. Dijo que sus obras no eran las suyas, sino que venía a ser las obras del Padre. So we see Jesus also completely locked into the source, which was the Father. Entonces vemos a Jesús completamente aferrado a la fuente que era el Padre. And in John chapter 6, he says that if we want to be his disciple, we must live through him as he lived through the Father, or by the Father. Vemos como dice que si queremos vivir como Él, debemos de vivir como Él que vive a través del Padre. So I don't want you to get to the end of your life and feel bad about having just sort of wasted it. Entonces no quiero que vayas por la vida y después sentirte como que fuiste un desperdicio. I want you to have that satisfaction that Jesus had Quiero que tú tengas esa satisfacción que Jesús tenía when he was able to say, Father, I have glorified you on the earth. esa satisfacción cuando Jesús dijo, Padre, te he satisfecho en la tierra, Having completed the work that you gave me to do. completé la obra que tú me pediste que lo hiciera. You know, he's prepared your works Él ha preparado tus obras, as he prepared works for Jesus to do. de la misma manera como preparó las obras para Jesús. And so this is one of the great aims of our life is to finish the work that he gave us to do. Entonces, ese es uno de las grandes metas, objetivos de nuestra vida, acabar las obras que Él nos mandó a hacer. Or the satisfaction of Paul when he said, I've finished my race, I've fought a good fight. Now my reward is stored up for me in heaven. Entonces, o sea, como Pablo dice, no, ya acabé la carrera, acabé esta pelea, ahora tengo mi recompensa. That's what I want for you. Eso es lo que yo quiero para ustedes. I would not be satisfied by you having a few experiences and an adventure or two. No me gustaría que tuvieran estas 2 años de experiencia nomás así como una aventura. I want you to have a life of solid accomplishment.
Quiero que tengan una vida de cumplir cosas sólidas, that will leave you satisfied and without remorse at the end of it. y que permanezca satisfecho al final y sin necesidad de deber nada. Yeah. All right. So this is where I'm coming from. Entonces aquí es de donde vengo. We can't live aimlessly. No podemos vivir sin enfoque o sin, ¿cómo se puede decir? In Brazil now, they talk about this generation as being the generation Neng Neng. Entonces tenemos en Brasil una generación que se llama Neng Neng. It means they neither study nor do they work. Se llama Nini en español, que ni trabajan ni estudian. And they just sort of drift around. Entonces andan así, dejándose llevar por el viento. Float from one little fascination to a shallow interest to an experience, you know. Entonces pasando como de una vaga necesidad a un interés que fluctúa, así por la vida. But they're not getting that from the Bible. Pero no están obteniendo este interés de la Biblia. They're getting that from culture. Están obteniendo esto de la cultura And from the flesh. y de la carne. But the Spirit will always point us at a purpose. Pero el Espíritu siempre nos va a señalar un propósito. At purposeful living. Una vida llena de propósito. Lived in wisdom to produce accomplishment. Nosotros hemos sido llamados a cumplir, o sea, a completar. So anyway, that's laying the groundwork here. That's why you need to have projects. That's why you need to try to do something. Hemos sido llamados a logros, a lograr. Por eso es nuestra base. Ha sido llamado a planificar, ha sido llamado a hacer proyectos, ha sido llamado a tener un destino. Now, in order to accomplish things, ahora, para poder lograr cosas, we have to have an understanding between God and ourselves. Tenemos que tener un entendimiento de Dios y nosotros. As to how he made us and what he wants us to do. De la manera en cómo nos hizo y qué es lo que quiere que hagamos. This takes time with God. Esto toma tiempo con Dios. I've noticed that when people start talking about projects, Me doy cuenta que cuando la gente empieza a hablar acerca de proyectos, they often leave God out. muchas veces dejan a Dios fuera. They get all centered on the needs around them and what their community thinks and contextualizing and a bunch of other things. Se quedan pensando como en sus propias necesidades, lo que la comunidad piensa y un montón de otras cosas que no tienen relación con Dios. But those things are all right. We should understand them. Muchas cosas están bien, debemos entenderlas. But they are also a little dangerous because they can take our eyes off of the source, who is God. Pero también vamos a tener cuidado porque muchas de estas cosas nos pueden quitar nuestro enfoque de la fuente que es Dios. So what I'm teaching you here is not to be used ever in just a human way. Entonces lo que yo te estoy enseñando aquí es no que estés siendo usado nada más de una manera humana. It has to come from him. Pero que tiene que venir siempre de él. You know, if we're not careful, our ambition to be successful can become a great problem. Si no tenemos cuidado, nuestra ambición de ser exitosos puede ser un problema, o un gran Because problema. we start to bend it to selfish interests. Porque empezamos a como doblarlo hacia intereses orgullosos o sí. We contaminate it with considerations of the flesh.
Estamos contaminados por consideraciones de la carne. And so it's important for us to go to God, go to the source, and talk to him about it. Entonces es muy importante ir a hablar con Dios, ir a hablar con la fuente y hablar acerca del asunto. You know, right at the end of my first year in YWAM, Después de mi primer año en Jucún, I was up in Washington State with two friends, estaba en el estado de Washington con dos amigos and we backpacked deep into the mountains in the national park there on the Olympic Peninsula. y entonces nos pusimos nuestras maletas y entonces empezamos a meternos más en el bosque, hacia las montañas, en un como campo, en un bosque que es como muy conocido allá olímpico. So we stayed up there in the wilderness for 20 days. Nos quedamos ahí a lo salvaje por 21 días. And it was early spring, so there was still deep snow on the ground. There's still what, sorry? It was early spring, primavera. Yeah, pero ¿qué decía? Que hay todavía que... Sorry. Bueno, era todavía primavera. And there was still snow on the ground. Ah, y había todavía nieve en el piso. And so one day I was out sitting by one of the lakes, Y después estaba como sentado por uno de los lagos and it was a heavy snowfall. y había cayó nieve pero muy denso. And it was very, very silent. Y había mucho silencio. And my soul got quiet and God began to speak to me. Y mi alma como que se abrió y Dios empezó a hablarme. And he said, Jim, you will go to Latin America. Y me dijo, Jim, vas a ir a Latinoamérica. I said, oh, Lord, I don't want to go to Latin America. Y dije, hijo, Dios, la verdad yo no quiero ir a Latinoamérica. There are Christians in Latin America. No hay cristianos en Latinoamérica. There are Christians. Ya hay cristianos. Yeah. And I want to go to the Muslim world or the Hindu world or the Buddhist world or behind the Iron Curtain. Y quiero ir al mundo musulmán o al mundo budista, o sea, o a otros lugares. I want a hard challenge, Lord. A la cortina de hierro. Quiero un reto difícil, Señor. This seems like an insipid call to me. Eso suena como un llamado medio insípido. But of course, even though I explained things to God, he didn't come around to my point of view. Yeah, pero aunque le expliqué como las cosas a Dios, pues él no se puso de acuerdo con mi punto de vista. How many of you have ever tried to explain things to God before? ¿Cuántos de ustedes han intentado explicarle cosas a Dios? Yeah, we do that. He's patient, but Hacemos and eso. so I accepted it, but I didn't feel very happy about it. Y lo acepté, pero no me sentía muy contento acerca de eso. But during the same time of prayer, Pero durante el mismo tiempo de oración, God spoke to me about a girl that I'd met. Dios me habló acerca de una mujer que conocí. And told me that I would marry her. So all in all, I was pretty happy by the end of my prayer. Y me dijo que me iba a casar con ella. Entonces, como que alternadamente estaba medio contento. But do you see, it's not a matter of us getting saved and then deciding what we want to do. Pero entonces, como ven, no se trata de ser salvos y luego decidir qué hacer. And it's not because we don't even, how can I put this? The person that made us and then made good works so that would just fit with who we are, that was God. Entonces, la persona que nos creó y que hizo que nosotros compartiéramos con él, ese es Dios. You know, I could have gone to one of those frontier
mission fields. Yo pude haber ido a aquellos como campos cristianos. What? I could have gone to the unreached. Yo pude haber ido a los no alcanzados. That's what I wanted to do. Eso es lo que quería hacer. But God knew me. Pero Dios me conocía. No, God knew me. Yeah, and He knew what would fit me. Pero Dios me conocía y Él sabía lo que me iba a encajar. And so He sent me to a place where my gifts would be best made use of. Entonces Él me puso en el lugar donde mis dones iban a poder usarse de la mejor manera. And so right through my life, my gifts have been mobilization and training and mobilizing people into missions. Pues a través de mi vida ha sido movilizar a gente y movilizar a la gente hacia las naciones. When we got to Brazil, there was no missions movement out of Brazil. Cuando llegamos a Brasil no había ningún movimiento cristiano desde Brasil. They thought that missionaries were Americans or Europeans. Pensaban que los misioneros eran americanos o europeos. Bueno, de Estados Unidos o europeos. Nobody thought that we could produce missionaries out of Brazil. Nadie pensaba que podíamos crear misioneros desde Brasil. But God did this. Pero Dios hizo esto. And He knew that I was the right person for Him to call to do this. Y Él sabía que yo era la persona correcta a quien llamar para hacer esto. You know, now we have sent literally hundreds of missionaries to the Muslims, to the Hindus, to the Buddhists, to all these fields I wanted to go to. Y sabes, ahora hemos mandado gente y misioneros a los musulmanes, a los budistas, a los hindús, a todas estas personas a las que yo quería alcanzar. So there are probably something like over 3,000 Brazilians in YWAM now. Creo que ahora hay algo más de 3,000 jucumeros en el mundo de Brasil. Brasileños in Jucum. Yeah, that's what I said. And so, you see, God knew what He was doing that day on the mountain. Yo sabía lo que estaba haciendo en ese día en la montaña. And we can't do it separated from Him. No podemos hacerlo separados de Él. We have to be connected. Tenemos que estar conectados. This is very important that you see this. Es muy importante que hagas esto. Let's think a little bit about identity here. Vamos a hablar un poquito acerca de la identidad. You are who God made you. Tú eres quien Dios te hizo. Now, there are elements of what family you're from, what nation you're from, and all these things weave together the fascinating individual that you are. Tienes como nacionalidad, tienes una cultura a la que perteneces, tienes cosas que te forman y te hacen la persona que eres. But don't ever covet what somebody else is. Don't ever what, sorry? Covet. Nunca That codicies lo que alguien más thou es. shalt not covet. Codicies lo que alguien más es. You know, I see people, there are some callings that make you, that will bring you a high profile and you'll be famous. And Pues sí, hay ciertos llamados que te van a dar como un perfil alto y te van a hacer medio famosos. there are other callings that will leave you anonymous. Hay otros llamados que quizás te van a dejar anónimo. Aleluya. You won't be known by anyone. Quizás nadie te va a conocer. But that doesn't matter.
Pero eso no importa. Don't desire to be like somebody else. No desees ser como alguien más. Find out who you are in Jesus. Descubran quiénes son ustedes en Jesús. And find out what he wants you to do. Y descubran qué es lo que Él quiere que hagan. And then do it with all your heart. Y después hazlo con todo tu corazón. Now, where do we start in this? Ahora, ¿cómo empezamos esto? I think we have to start with our values. Creo que tenemos que empezar con nuestros valores. You have to enable me to do screen sharing. Tienes que darme permiso para poder compartir pantalla. Yes, sir. There you go, sir. You. All right, let me try here. There we go. It's right there. And so, let me see. What are we going for? Let's go for values here. Do you have any What can we say about our values? Jim, do you have any What can we say about our values? ¿Qué puedes decir acerca de los valores? Perdón. Well, first of all, our values are the foundations of our life. Creo que antes que nada, nuestros valores son los fundamentos de nuestras vidas. So I have the impression that most people have never sat down and asked God about what their values should be. Creo que tengo la impresión de que mucha gente no se ha sentado con Dios y preguntado, hey Dios, ¿cuáles son los valores que debo de tener o cuáles deberían de ser mis valores? Now, your values are those things that are important to God and also important to you. Los valores son aquellas cosas que son importantes a Dios, pero también son importantes para ti. If you think about it, God must have thousands of values. Dios debe de tener millones de valores. Because if you, I mean, he's infinite. Porque es infinito. And he can simultaneously sustain all of that. Y puede sostener simultáneamente todo eso. But you're a human being, Tú eres un ser humano, you're limited, estás limitado, and you can't sustain all that at once. no puedes sostener todo eso al mismo tiempo. So what God will do is he'll highlight some values. Lo que Dios va a hacer es va a resaltar algunos valores. So there will be things that are exciting to God and are also exciting to you. Y habrán algunas cosas que sean emocionantes para Dios y emocionantes para ti también. Things that motivate you. Cosas que te motiven. Things that light up your passion. Cosas que den brillo a tu pasión. And so you're looking for those things. Entonces vas a estar buscando esas cosas. What is it that God values that is also exciting to you? ¿Qué es eso que Dios valora, pero que también es emocionante para ti? Now, the way that we know if God values something or not La manera en cómo sabemos que Dios valora algo o no is by looking in the Bible. es ver a través de la Biblia. So we look in the pages of the Bible and we begin to soak in it and we begin to understand what God thinks is important. Entonces empezamos a perdernos en las hojas de la Biblia, nos empezamos a dar cuenta de lo que creemos que para Dios es importante. So if you have somebody that God created in order to be let's say an artist, a painter. Entonces digamos que conoces a alguien que Dios creó para ser un artista. And so when they discover in the Bible that God values beauty, Pues cuando ellos descubren en la Biblia que Dios valora la belleza,
And when they look into nature and they see the beauty that's built into nature, Cuando ven la naturaleza y se dan cuenta cómo hay belleza como inmersa en esto, and when they recognize the hand of the creator in this, y cuando reconocen las manos del Creador en la naturaleza, there's something in them that just comes alive when they see beauty. hay algo que como que comienza a vivir dentro de ellos cuando ven belleza And they respond to that. y tienen una respuesta a eso. And they can build a lot of their life around the pursuit of beauty and the revealing of beauty, the exploring of beauty. Y pueden volver a construir su vida, o pueden construir su vida a través de la belleza, ¿no? A través de demostrar la belleza. You might have someone else who God made to be an engineer. Quizás puedes tener otra persona que Dios hizo para ser un ingeniero. And when they start to understand the beauty of mathematics, Cuando empiezan a entender la belleza de las matemáticas, the precision and the depth of what can be analyzed and understood through mathematics, la precisión y la profundidad de lo que se puede comprender a través de las matemáticas, then they come alive. entonces después ellos empiezan a vivir algo despierta dentro de ellos. Yes, and they're if they, you know, that they may discover that one of their values is order Y quizás puedan and precision. descubrir que alguno de sus valores es el orden y la precisión. So we're all different from each other. They're all what, sorry? We're all different from each other. Todos somos diferentes unos de otros. And we shouldn't try to, you know, copy somebody else's values. Y no deberíamos de copiar los valores de alguien más. We should seek the Lord and allow him to despertar is the word I want to use. We allow him to bring things alive in us. Tenemos que buscar al Señor y permitirle despertar cosas en nosotros. And so we start to, in this process, it's not only a process of discovering our project, Pues en este proceso no solamente es un proceso de descubrir nuestro proyecto, but it's a process of discovering ourselves. es un proceso de descubrirnos a nosotros mismos. I wonder if we could do something here as an exercise. Me pregunto si podemos hacer algo aquí como un ejercicio. I would like us to, well, maybe I should teach a little bit more first. Bueno, quizás voy a enseñar un poquito más antes. But do you have any questions this far about what a value is? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora acerca de lo que es un valor? The word intrinsic, La palabra intrínseco. intrinsic value. Valores intrínsecos. Yeah, I haven't got there yet, but Sí, no, that's a good question. no he llegado ahí todavía, pero es una buena pregunta. Everything that has value, Todo lo que tiene valor, it has one or the other kind of value. There are two kinds of value. tiene uno u otro tipo de valor. Hay dos tipos de valor. You have intrinsic value Hay valor intrínseco and you have derived value. y luego tienes valor derivado. And so most of what we occupy ourselves with is in the world of derived value. Muchas veces de lo que nos ocupamos en el mundo es con el valor derivado. Like if you're preaching, If you're preaching or printing. preaching, Entonces, por ejemplo, si estás predicando,
Does preaching have a intrinsic value or a derived value? ¿Predicar tiene un valor derivado o un valor intrínseco? Well, it depends on what it produces. Bueno, depende de lo que produce. If you ask the question why and it has an answer, then it's derived value. Si haces una pregunta y tiene una respuesta, entonces tiene un valor derivado. So you say, I'm preaching, that's valuable. Pues si tú dices, estoy predicando, eso es valioso. But you ask, why is preaching valuable? Pues si te preguntas, ¿por qué predicar es valioso? And the answer is because we want people to get saved and we want people to be established in the faith and many other answers. Puedes responder como, ay, bueno, porque queremos que la gente se salve, queremos que la gente crezca en la fe. Puedes dar muchas respuestas. And so those things will probably have intrinsic value, but preaching only has derived value. Entonces quizás esas cosas tengan valor derivado, pero predicar en sí tiene valor intrínseco. And so our schools, they have derived value. Our programs have derived value. Entonces nuestras escuelas tienen valor derivado. They're not that they're valuable in and of themselves, but it's because of what they can produce that is truly valuable, intrinsic value. No es porque en sí la escuela sea valiosa, sino lo que enseñan y lo que producen a través de la escuela produce un valor derivado. Produz resultados de valor intrínseco. Y esos resultados tienen un valor intrínseco. Yeah. So we need to always be aware of this. Y muchas veces podemos no estar conscientes de esto. It'll keep us from doing things like training people to train people to train people to train people to train people. Nos puede llevar a entrenar gente y luego entrenar gente y entrenar gente y seguir entrenando gente. We need to get down and where is the fruit? What is it that we want to produce? What has deep eternal value here? Entonces tenemos que sentarnos y decir, a ver, ¿qué queremos producir? ¿Qué queremos dar fruto? ¿Cuál es ese valor intrínseco que queremos dar fruto? In Romans 15, En Romanos 15, this is a very personal chapter where Paul writes about himself and his own calling. este es un capítulo muy personal, donde Pablo habla acerca de sí mismo y su llamado. And he says there that he's called to preach to the Gentiles. Entonces dice ahí que le puede preguntar le predicó a los gentiles. But he doesn't satisfy himself with the process of preaching. Pero no se satisface con el proceso de predicar. He says, for I will dare to speak I'm trying to find it here, excuse me. Nevertheless, brethren, verse 15 and 16, I've read more boldly to you on some points, reminding you because of the grace given to me by God, that I might be a minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering the gospel of God, that the offering of the Gentiles might be acceptable, sanctified by the Holy Spirit. Romanos 15, versículo 15 y 16 dice, sin embargo, les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos como para refrescarles la memoria. Me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia que Dios me dio, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el evangelio de Dios, a fin que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. So, Paul didn't think that his preaching had intrinsic value. Pablo didn't think or think. Pablo no. I'm sorry, I couldn't hear the translation, but he didn't stop with his activity, but he focused on what it produced, which has eternal value. Pablo no creía que la prédica tenía un valor intrínseco, pero se enfocó en que el fruto que iba a dar tuviera un gran valor.
you notice here, he borrows words from Isaiah chapter 66. Entonces tú puedes ver aquí que él toma palabras de Isaías 66. In Isaiah 66, verses 18 to 20, En Isaías 66, versículos 18 al 20, he says, they shall come and see my glory. I shall set a sign among them, and those among them who escape I will send to the nations, to Tarshish and Pul and Lud, who draw the bow, and Tubal and Javan, to the coastlands far off, who have not heard my fame nor seen my glory. And they shall declare my glory among the Gentiles. Then they shall bring all your brethren for an offering to the Lord out of all nations. dice ahí, porque yo conozco sus obras, sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, verán mi gloria y pondré en ellos señal y verán los escapados de ellos a las naciones y las costas lejanas y traerán todos vuestros hermanos entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, al modo que los hijos de Israel traen ofrenda de utensilios limpios a casa de Jehová. And so Paul, from this passage in the Old Testament, Entonces Pablo, de este pasaje del Antiguo Testamento, he established the most foundational value of his life. él estableció el fundamento más valioso en la vida, That he would produce an offering acceptable to the Lord. él produciría una ofrenda valiosa ante el Señor, That God had revealed to him, que Dios le había revelado, which were the Gentiles sanctified, an offering acceptable to the Lord. los cuales eran los gentiles santificados, una ofrenda aceptada por el Señor. So the satisfaction for God there was the intrinsic value. Así que la satisfacción de Dios en ese momento es el valor intrínseco de ellos. So I don't know if I've explained it enough here, but you know, when you're establishing the basic values of the foundational values of your life, No sé si lo he explicado suficiente, pero bueno, cuando estás estableciendo los valores intrínsecos de tu vida, fundamentales, los valores fundamentales de tu vida, they should have value in and of themselves. deben de tener un valor de ellos mismos. Not one that's derived from what they produce or what they're useful for. No uno que sale de qué es útil o de qué es esa cosa. For example, many YWAMers might be tempted to put down, Por ejemplo, muchos if asked what their fundamental values are, YWAMers might be tempted to put down training or something like that. Por ejemplo, uno de los valores fundamentales, un jucumero puede ser tentado a poner como entrenamiento. But training has derived value. Pero el entrenamiento tiene un valor derivado, It doesn't have intrinsic value. no tiene valor intrínseco. So you would ask, why do you want to do training? Entonces preguntarías, ¿por qué quieres entrenar? So you might say, well, so people can fulfill their calling. Y puedes decir, oh, porque quiero que la gente cumplan con su llamado. And that has intrinsic value. Y eso sí tiene valor intrínseco. People that are fulfilled. Las personas que se sienten como cumplidos. In Portuguese, we say realizados. Yeah, realizados, thank you. Yeah. So, you know, you guys turned off your picture. I can't see you anymore. Oh, ya no los puedo ver. In a second, Enro's going to help us with that. But we're here still. So
That's a very good question about what intrinsic value is. That's my initial explanation. Do Eso you es- have any more questions about that? ¿Hay alguna otra pregunta acerca de eso? Anything that is meant to produce something else, it's the thing that it produces will probably be an intrinsic value. Algo que está hecho para producir otra cosa, cuando estás viendo a esa cosa, eso es lo que tiene el valor intrínseco. Now, also on values, for your personal foundational values, También hablando de valores, cuando piensas en tus valores personales fundamentales, they should be of the highest priority. deben de tener la prioridad más alta. If you get a whole bunch of detail in there, you won't be able to remember it in your daily life and it will become irrelevant. Si tienes muchos detalles ahí, ya no vas a poder recordarlo en tu vida diaria y va a ser irrelevante. Now, these that we're talking about here, these are different than what Darlene wrote about in her book, Values Matter. Esas cosas de las cuales estamos hablando son diferentes a los valores de las cuales Darlene escribió en su libro. Our YWAM values are descriptions of the words of the Lord to us over the years that have made us unique as a mission. Nuestros valores en Hukum son descripciones de las palabras del Señor que Él nos ha dado durante años en esta misión. And so you, for your own personal life, you should have only a few values, something between 4 and 8. Así que para sus vidas personales solamente debes de tener un puño de valores como 4 a 8. And so as you grow in the Lord, those can be modified, but they should basically be stable. Así que mientras que en el Señor los puedes modificar, pero básicamente deben ser estables. Now, they should also stretch beyond this life. Ahora, también deben ir más allá que esta vida. You know, I knew a girl in Angola that went to her own funeral. Yo conocí a una muchacha en Angola que fue a su propio funerario. And not as a corpse. Fue a su propio funeral, pero no como la persona muerta. What happened was Angola was in a prolonged civil war. Lo que pasó es que en Angola estaban en una guerra civil. And she wanted to visit some relatives. Y ella quería ir a visitar unos parientes, But they lived in another city. pero vivían en otra ciudad. And the official government of Angola only controlled the large cities. Y el gobierno oficial de ese país, Angola, controlaba ciertas ciudades grandes nomás. And so it was very dangerous to travel overland to another city because the guerrillas controlled the interior. Así que fue muy peligroso viajar por tierra de una ciudad a otra porque los guerrilleros controlaban las otras partes del país. And so, but she found out that she could catch a ride with a military convoy. Entonces se dio cuenta que pudo subirse y viajar con los del militar. And so she arranged to get a ride and go visit her relatives for Christmas. Así que pudo arreglarse para poder ir con los soldados y ver a su familia en Navidad. And so that's what she did. Así que eso lo hizo. But the convoy got attacked. Pero atacaron a los soldados del ejército. And there was a big battle and she hid in the bush. Y hubo una gran batalla y ella se fue a esconderse en una zarza. And then after about 4 hours, she came back to the road. Y después de unas 4 horas regresó a la calle. But the convoy was gone. She was abandoned there. Pero se habían ido los del ejército y la abandonaron ahí. And so she didn't know what to do, but another convoy came. Entonces no sabía qué hacer, pero ahí esperó y pasó
otro grupo de camiones del ejército and she got a ride with them. y le dieron un aventón. And there was another attack, Y hubo otro ataque, this time with grenade launchers and mortars. It was terrible. y esta vez hasta les aventaron granadas y fue terrible. And so she ran into the bush and she decided she would not go back to the road. Entonces fue y se escondió otra vez en el bosque y decidió que no iba a regresar a la calle. And she walked for 6 days through the bush. Y caminó por 6 días en el bosque. And she finally got to the town where her relatives lived. Y al final llegó a la ciudad donde vivían sus parientes. And when she got to their house, Cuando llegó a su casa, there was a large crowd, había un grupo grande, all pointed towards the porch of the house. todos viendo hacia el porche de la casa. And someone was talking, Y alguien estaba hablando, and she listened estaba escuchando, and realized that this was her funeral service. y se dio cuenta que era el servicio del funeral de ella misma. They all thought she was dead. Todos pensaron que estaba muerta. Now, that's not going to happen to many of us, I hope. Espero que eso no nos pase a muchos de nosotros. But if that were to happen to you, Pero si eso te pasaría a ti, what would you want to hear them saying about you at your funeral? ¿qué te gustaría escuchar que dijeran de ti en tu funeral? You know what happens when people don't sit down with the Lord and pray through and define their values? ¿Sabes lo que pasa? Cuando la gente no se sientan con el Señor y no piensan y oran acerca de sus valores, They still have values. todavía tienen valores, They're just not on purpose. solo no están a propósito. What people do is they live according to what's most urgent. That becomes their value. Viven de acuerdo a lo que es lo más urgente y esas cosas se hacen sus valores. So, I don't know. It's normal for YWAMers, for example, Yo no sé, pero es normal para los sucumeros as a young person, they get a missions call. como una persona joven reciben un llamado a las misiones And they tell their father and mother and their relatives and their pastor, les dicen a sus papás y su familia y su pastor I have a missions call. un llamado a las misiones. And you know what they usually hear? ¿Y saben lo que normalmente escuchan? Oh, that's wonderful that you're so dedicated to Jesus at such a young age. Qué maravilloso que estás tan dedicado a Jesús a una edad tan joven. But you don't understand life yet. Pero tú no entiendes la vida todavía. You're not looking at, you need to find out how you're going to support yourself before you think about missions. Necesitas saber cómo vas a apoyarte antes de entrar a las misiones. You take care of the money and later you can give some of your time to Jesus. Encárgate de hacer dinero y después puedes dedicarte algo de tu tiempo a Jesús. And that's usually some version of that is what they hear. Y normalmente alguna versión de eso es lo que la gente escucha. And now what's happening there? ¿Qué está pasando aquí? They are projecting over that young person the values they live by. Ellos están proyectando sobre ese joven los valores por los cuales ellos viven. Now, they would be shocked to think that they live for money, Y estarían realmente asombrados al pensar que viven por dinero.
but that's actually the priority in their life. Pero eso es la prioridad de sus vidas. So what happens if we don't stop before the Lord to define our values, Entonces lo que pasa es que si no paramos delante del Señor para definir nuestros valores, we end up having a sort of default values. terminamos teniendo valores por default, como los más normales. That's a hard one in Portuguese too. I don't know how to do it, but Por you defecto. end up, your values kind of just happen to you instead of you defining and choosing them with the Lord. Como los valores simplemente te llegan en vez de que tú estés ahí delante del Señor escogiendo y definiendo tus valores. And usually they're a reflection of what the pressures that are on you. Y normalmente son un reflejo de las presiones que tienes sobre ti. So they become the value of whatever's most urgent at the time. Tú adoptas los valores que son más urgentes en tu vida. And now let's go back to this girl that was at her own funeral. Ahora vamos a volver con la muchacha que llegó a su propio funeral. What do you want to hear people say about you at your funeral? ¿Qué es lo que tú quieres escuchar que la gente dice de ti en tu propio funeral? I'm sure you don't want to hear them say, oh, this is Jim we're burying here today. He sure had a lot of greed. He wanted a lot of money. Me imagino que no estás ahí pensando, van a decir, él es Jim, que estamos enterrando hoy, y hoy pobrecito sufrió mucho de la avaricia porque quería mucho dinero. That's not something you want to hear people say about you. Eso no es algo que tú quieres escuchar que la gente diga de ti. But if you don't sit down and think these things through and pray them through, that's the kind of thing that will happen in the end. Pero si no te sientas a pensar en esas cosas y orar acerca de esas cosas, eso es lo que va a pasar. If you sit down with Jesus and you say, Lord, what is really important in life? Si tú te sientas con Jesús y le preguntas realmente qué es importante en esta vida, You'll start to think about your relationship with him. vas a empezar a pensar en tu relación con Él, You'll start to think about your family. empezarás a pensar en tu familia, You'll start to think about the millions of people that have never had a chance to know Jesus. empezarás a pensar en las millones de personas que nunca han tenido la oportunidad de escuchar acerca de Jesús. You'll start to think about need and justice and great matters. Empezarás a pensar en la necesidad y justicia y asuntos más grandes. And this will form a context for your life. Y eso te hará un contexto para tu vida. Now, don't put in your values actions, principles, habits, or discipline. No pongas en tus valores acciones, principios, hábitos o disciplinas. Let's say you put in there prayer. I want to have daily prayer. That's a value of my life. Por ejemplo, vas a poner, quiero orar diariamente. Ese es un valor de mi vida. No, it's not. No, no lo es. Why do you want to pray every day? ¿Por qué quieres orar todos los días? Well, because if I do that, my roommate will be impressed. Oh, porque si hago eso, voy a impresionar a mi compañero de cuarto. Or maybe you'd be a little more serious. You go, well, I want to pray every day because that connection with Jesus is very important to me. O algo más serio, porque quiero orar todos los días porque eso me va a hacer una conexión más cercana con Jesús y eso es importante para mí. So it's your connection with Jesus or your intimacy with Jesus that's the value. One of the ways you can go after that is to pray every day. Entonces la conexión y la intimidad con Jesús sería tu valor. Y una de las formas que puedes llegar a eso
es orar todos los días. Okay. And so, yeah, so that's, I just want to say that anything you do is not of value. Así que quiero decir solamente esto, de que cualquier cosa que tú haces, eso ya no es un valor. You need to ask yourself, why do you want to do that? Hay que preguntarte, ¿por qué quieres hacer eso? And then you'll start to understand what the value behind your action is. Y ya vas a entender el valor detrás de esa acción. Okay, so do we understand that up to this point? ¿Entendemos eso hasta ese punto? When do we usually take a break? I forgot to ask. We could take one now if you want, or we could take one at 10. It's a long class, so sometimes we take like 2 short breaks. Yeah, that's a good idea. Why don't we take a 10-minute one now, and then we'll come back and I'm going to divide you into small groups. Okay, vamos a tomar un descanso de 10 minutos y cuando regresamos vamos a estar en grupos pequeños. Okay, thank you, Jim. Whenever I'm supposed to go, say, Jim, go. Jim, go! All right. Now, what I want to do now is let's try to tie this thing down. Vamos a So, terminar con esto. at least, get it so everybody has some understanding of it. Al menos ver que todos tengan algún entendimiento de esto. So I want to split into groups of 3. Lo que vamos a hacer es dividirnos en grupos de 3. Preferably with somebody that speaks the same language as you. Alguien que habla tu mismo idioma. And work with each other on developing at least 2 foundational values for each person in the group. Y van a trabajar en desarrollar mínimo 2 valores fundamentales en cada grupo. Oh, perdón, para cada persona del grupo. Yes, and maybe we'll give 10 minutes per person, so it would be 30 minutes. Entonces vamos a trabajar en eso por 30 minutos. And you can talk together. Van a hablar juntos. You can ask questions of each other. Preguntas. And so try to help, go person by person. Y van a pasar persona por persona en tu grupo. And try to help the person to discover some of their foundational values. Y vamos a ver y ayudarnos a descubrir cuáles son nuestros valores fundamentales. You can pray. Pueden orar. You can dialogue. Pueden platicar. You can tell stories. Pueden contar historias. But what we're trying to find out Y lo que queremos ver aquí, descubrir aquí, is what is it that really motivates you that's also biblical and motivates God? ¿qué es lo que realmente te motiva, que es bíblico y también motiva a Dios? That has intrinsic value and that stretches beyond this life. Algo que tenga valor intrínseco y que va más allá de esta vida. But think mainly about what it is that moves God emotionally and that also moves you emotionally. Pero piensa, ¿qué es lo que mueve a Dios emocionalmente y que también te mueve a ti? Amen? Any questions about the instructions? ¿Tienen alguna pregunta acerca de lo que van a hacer? No. Thank you. All right, you can get into your groups and we'll be back we'll call you back in 30 minutes. Okay, júntense en sus grupos y vamos a volver en 30 minutos. 10:36. Okay, so Kevin, come on up. Okay.
Where? Dorothy, who do you want to go with? We need a Spanish speaker over here with Carla and Ana because we need 3. Let's talk about it a little bit. Okay, vamos a How platicar did, un poco. how did you do? ¿Cómo les fue? Really good. Muy bien. Pretty good. Really good, they said. Did this raise any questions that you'd like to ask me? ¿Hay alguna pregunta que les gustaría hacerle a Jen? Sí. Yes, Carla says yes. ¿Cuáles son los valores más importantes para él? What are the most important values for you? I'll show you my values, but I want to do it after you've struggled with your own a little bit first. Les voy a compartir mis valores, pero quiero hacerlo después de que ustedes hayan luchado con sus propios valores primero. Otherwise, it's too easy. It's hard not to copy. Let's just say that. O si no, es difícil no copiarlos. Does anybody want to share their values that you've discovered so far with this? ¿Quién quiere compartir alguno de sus valores que ha descubierto a través de esto? Bueno, a ver si yo entendí. Okay, let's see if I understood. Bueno, yo escribí la generosidad, I wrote down generosity. entonces mi generosidad la mueve el amor. My generosity is moved by love, La mueve, la motiva todo lo que Él nos ha dado, o sea, todo lo que and Él it nos ha is dado. motivated by everything that God has given to us. Es el corazón de Dios, Él es generoso, Él dio la vida, Él nos It's in- dio tantas cosas para disfrutar. It's in the heart of God because He gave Himself to us and He has given us so many things to enjoy. Salud, salvación, Health, salvation, entonces, el valor de la amistad. and also another value is friendship. Y para mí el valor de la amistad es grande. And for me, this is the big one. Cuando tienes un amigo, pues puedes ir con él cuando tienes problemas, cuando estás triste, cuando estás solo, So when you have a friend, you can go with them when you're sad or lonely, o simplemente para disfrutar un café o estar contento. or even just to when you're happy and have a coffee together. Entonces, pues Dios nos ama voluntariamente. Cuando tú eliges a un amigo, estás eligiendo amarlo voluntariamente. And so God loves us voluntarily, and that's like when you have a friend, you choose to love them Como voluntarily. dice Proyecto 17:17, como si fuera tu hermano. Like in Proverbs 17:17, it says like having a friend like a brother. Entonces, Jesús decidió amarnos voluntariamente So Jesus chose to love us voluntarily. y pues nos muestra su amor, la confianza, la And He shows lealtad. us love, loyalty, and trust. So I don't know, is that right? I would say generosity and friendship are very good values. Yo diría que la generosidad y la amistad son muy buenos valores. And I would say further that you preach about this much better than I do. Y también diría que tú predicas acerca de esos valores mejor que yo. Thank you, Jesus. Friendship has intrinsic value. Amistad tiene un valor intrínseco. It comes from God. He says he no longer calls us servants, but friends. De Dios, porque dice que ya no nos va a llamar siervos, sino amigos. Our example of relationships come from the Trinity. El ejemplo para nuestras relaciones viene de la Trinidad. So friendship, very important. Así que la amistad, muy importante. Generosity, very important. All kinds of generosity. Generosidad, muy importante. Todo tipo de generosidad. Generosity of spirit, generosity with money, generosity with your time, all kinds of generosity. Generosidad en el espíritu, generosidad con tu dinero, con tu tiempo, todo tipo de generosidad. That's a very good start to your list of values. Eso es un muy buen comienzo a tu lista de valores. Who else wants to share? ¿Quién más quiere compartir? Maybe
on. I know you want to tell yours. I'll put. Just speak up so that he can hear you. I put servanthood. Yo puse ser un siervo. So God, or actually Jesus called us to live a life of servanthood. Jesús nos llama a vivir una vida como siervos. So by like the actions I do, the times I spend serving my neighbor, my family, my church, or whatever, that's one of the values I put into or that I work with. Entonces las acciones que yo hago en mi vida a través de servir a mi familia, en mi iglesia, esas son las acciones que yo hago y lo puse ahí como ser un siervo. There you go. Oh, you did both of them? Oh, the other one I put ¿Quieres escuchar los dos? Ah, ok. connection with God. También puse conexión con Like Dios. valuing the like quiet times or devotionals that Valorar tiempo actually quieto con Dios. connects me and getting deeper relationship with God. Porque esas cosas me ayudan a tener más profundidad y conexión con Dios. So that's one of the second value I actually put in. Ese es el segundo valor que puse. Also very good. También muy buenos valores. These are that are very important to God, Muy importantes para Dios. and they make a good start on your list of values. Muy buen comienzo en tu lista de valores. Like. You know, if we ever forget servanthood, we're in big trouble. Si en algún momento se nos olvida ser buenos siervos, vamos a estar en problemas. Because we won't know how to place ourselves in the order of God's priorities. Porque no vamos a saber cómo ponernos en la lista de prioridades de Dios. And this connection with God is central to everything. Y esa conexión con Dios es el centro. It's when we are born again, that's when we make that connection. Porque cuando volvemos a nacer es cuando hacemos esa conexión. I'm not quite sure what you said in Spanish, but I said born again, you know. Cuando volvemos a nacer, cuando estamos nacidos de nuevo. Eso. And so, amen. Good. I don't think I've ever had a group that gave this many really good answers right off. Yo creo que Anybody else? nunca he tenido un grupo que ha sacado tantas buenas respuestas la primera vez. Muy bien. ¿Alguien más? Brenda. Okay, Brenda wants to share. To see if she understood as well, she says. I put gratitude. Y creo que cuando somos agradecidos estamos reconociendo quién es Dios. Because I think that when we're grateful, we're recognizing who God is. Nos hace recordar el carácter de Dios. And we remember God's character. Y creo que también muestra un corazón que ama a Dios. And it demonstrates a heart that loves God. Y también como que hay una relación ahí. And this creates a relationship there. Yo puse que hay un sentido de cercanía. There's de a Dios. feeling of closeness with God. Y también porque Dios nos llama a venir con acción de gracia. And because God is calling us to come to Him with thankfulness. Y el otro, pues también puse servicio o una actitud de siervo. So I also put service, or like an attitude of a servant. Que nos ayude, no, porque vamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Because we're going to be following Jesus' example. Nos mueve a amar como Dios It moves us to love like God, y la gente puede ver el amor de su Cristo. and people can see our love, or His love through us. Also, very good answers. Muy buenas respuestas. Gratitude is something, it's difficult to overemphasize how powerful it is. La
gratitud es algo tan grande que es difícil decir lo suficientemente grande que es. It's certainly important to God, and it can be of foundational importance to us. Ciertamente es muy importante para Dios y es un fundamento también para nosotros. I have a friend. She has a tendency to complain about things. Yo tengo una amiga y tiene esa tendencia de estar quejándose. And so God told her, Isabel, I want you to write 1,000 reasons why you're thankful or grateful. Dios le dijo, Isabel, quiero que escribas 1000 razones por las cuales estás agradecida. And so she made a list of 1,000 reasons why she's grateful. Entonces hizo una lista de 1000 razones por las cuales está agradecida. But God didn't let her stop. Pero Dios no la paró ahí. I think she's doing her third list of 1,000 reasons to be grateful. Creo que está ya en su tercera lista de las 1000 razones por las cuales está agradecida. Gratefulness is very important. It can be a very solid stone in the foundation of your life. Puede ser una piedra muy sólida en el fundamento de tu vida. All right, so, if we live an unexamined life, Si vivimos una vida sin examinarlo, we don't sit down and separate out the unimportant from the important, that is of little value from that which is of great value. si no nos sentamos y separamos lo que es de mucho valor y lo que no es de mucho valor, lo que es importante y lo que no es importante, then we'll live lives that are at the mercy of circumstances, and we won't have much strength of purpose. vamos a vivir vidas que está bajo la misericordia de las circunstancias y no vamos a tener fuerza en nuestro propósito. It will be very difficult for us to chart a steady course through life. Será muy difícil que nosotros emprendamos una jornada estable en esta vida. And we're apt to spend decades doing things with all of our energy that don't really matter. Estamos aptos a pasar décadas de nuestras vidas haciendo cosas que realmente no importan. It's not only important to do things right, No solamente es importante hacer las cosas bien, but it's important to do the right things. sino también hacer buenas cosas, hacer las cosas correctas. To do the things that will allow us to say, I finished the race. Las cosas que nos permiten decir, he terminado la carrera bien. Let me say that one more time. Jim, sorry. Let me say it one more time in Spanish. Because no es solamente importante hacer las cosas de la forma correcta, sino también hacer las cosas correctas. Eso es lo que quiso decir. Sorry, the way one of the sentences was broke up, I didn't translate it the best. No es solo, Yeah, no solo es importante. No solo es importante hacer las cosas de la forma correcta, sino también hacer las cosas correctas. It's not only good to do things the right way, but do the right things too. That's what I was retranslating. and so this thing of examining your life before God and saying, God, what is it that we share together that really moves both of us, that can form the foundation of values in my life? Esto de examinar nuestra vida delante de Dios para buscar qué es lo que compartimos juntos con Dios que puede formar un fundamento sólido en nuestras vidas. Let's take a little break here and we'll come back right on the hour. How's that sound? Vamos a tomar un pequeño descanso ahora. Y vamos... Important. Esto es tan importante.
It's something, your values are something you establish with the Lord. Tus valores son algo que estableces con el Señor. They become a point of deep intimacy in your walk with God. Llegan a ser un punto de intimidad profunda con Dios. You've developed these values together with him. Has desarrollado esos valores junto con Él. They motivate you and excite you, and he's excited with your excitement. Y te motivan y te emocionan y Él está emocionado porque tú estás emocionado. And they will point you in the right direction as to what you should do with your life. Te van a guiar a la dirección correcta con lo que debes hacer con tu vida. If your values are all about, let's say, the well-being of children, and you're going to spend your life working in an old folks home, then something's wrong. Si tus valores hablan acerca del valor del bienestar del niño y pasas toda tu vida trabajando en una casa de ancianos, pues estás haciendo algo incorrecto. You're just doing it for money or something, but not for anything of foundational importance. Pero no por alguna importancia fundamental. So very important, Algo muy importante. so that we won't just be doing things right, but we'll be doing the right things. Para no simplemente haciendo las cosas de la forma correcta, sino haciendo las cosas correctas. So let me show you my values. Déjame compartirte mis valores. The values of my life are, and I put in parentheses here, love, because I understand that love is at the center of everything God is and does. Ok, puse aquí, los valores de mi vida son, y puse en paréntesis, amor. Because I understand that love is at the center of all that God is and does. Porque entiendo que Dios está en el centro de todo lo que es y todo lo que hace. My first value is God's joy. Mi primer valor es el gozo de Dios. That he might see the fruit of the travail of his soul and be satisfied. Que Él pueda ver el fruto de su alma y estar satisfecho. I'm going to put that together there because really it's part of it. And this I pursue primarily through intimacy with God. Y yo persigo esto primariamente a través de la intimidad con Dios. Primeramente. Second, value my family, joyful and fulfilled, glorifying God through our lives and extending his kingdom. El punto número, could you go back down? El punto número 2, mi familia, con gozo y realizado, glorificando a Dios a través de nuestras vidas y extendiendo su reino. It's just a sort of an explanation of what I think would be Eso es la a good outcome. explicación de lo que creo que sería. An opportunity for all to participate and fulfill their calling, especially for those who normally might not have a chance to achieve. Oportunidad para todos de participar y cumplir con su llamado, especialmente los que normalmente no tendrían la oportunidad de lograrlo. You know, Pam and I have done leadership training schools all over the world. Hemos hecho escuelas de liderazgo a través de todo el mundo. There's nothing that makes me happier than somebody to come up to me and with their eyes shining. Y no hay nada que me hace más feliz que cuando alguien viene conmigo con sus ojos brillando and says, you know, I didn't think I could do something like this, but look what we've achieved. y me dicen, no pensé que podía haber hecho algo así, pero mira lo que hemos logrado. Oh, that really gets me going. Eso sí me emociona mucho. I love that. Me encanta eso. And I have in here salvation available amongst all peoples on earth. También aquí puse la salvación
para todas las personas en la tierra. I've always had the unreached in my heart and in my mind. Siempre los no alcanzados han estado en mi mente y en mi corazón. It's very important to me. Es algo muy importante para mí. Source of deep satisfaction that we've been able to mobilize and train so many that have gone to the unreached. Una fuente de mucho gozo para mí es que hemos podido entrenar a mandar a personas a alcanzar a los no alcanzados. And finally, his kingdom, Y al final su reino, working together from all nations, bringing love to all. trabajando juntos con todas las naciones, llevando el amor a todos. And I put in here what I mean by love for all, because we live in a time when love has been emptied of content. Y puse aquí lo que para mí significa el amor por todos, porque vivimos en una época cuando realmente el significado del amor ha sido vaciado. So I mean fulfillment, beauty, justice, mercy, and prosperity. Así que yo estoy hablando de realización, belleza, justicia y misericordia. So these are my values. Estos son mis valores. I check back with them once in a while. Yo de repente regreso a verlos de nuevo, See if anything's changed between God and I around these values. para ver si hay algo que ha cambiado con Dios acerca de esos valores, conmigo. To see if I've drifted at all from them. A ver, o también a ver si he salido un poco de ellos. And to strengthen my resolve. Y para esforzarme con estos. Yeah. To make my determination stronger to live this way. Ajá, para hacer más fuerte mi determinación de vivir de acuerdo a esos valores. So I encourage you Así que yo les animo to do more work on this on your own. a trabajar más en esto a solas. I don't like to start with the project itself. No me gusta empezar con el proyecto. We have to establish these values so that we get the right project for our values. Tenemos que empezar con los valores para determinar cuál es el proyecto correcto para nuestros valores. Now, another thing that goes right along with this Ahora, otra cosa que va junto con esto is our life's mission statement. That's what I want to end today talking about. es la declaración de misión de nuestra vida. Y voy a terminar hablando de esto el día de hoy. Oh, this one, just a minute. Oh, here we go. La declaración de misión de nuestra vida. What is it doing here? The results of my life should be? No. Oh, brother, look what this is doing. Huh. All right, here we go. Oh, I don't want to show you this. Here it is, but it won't come out on the. If you press play, it might make it bigger. No, I'm telling it to share this one. It's not doing it. We can see. Stop the share. Got to Brazil. Cuando llegamos a Brasil, We didn't have adequate support. no tuvimos el apoyo adecuado. We had
$50 a month of support. Tuvimos $50 al mes de apoyo. And we had $540 a month basic rock bottom expenses. Y tuvimos $540 de gastos, de lo más básico que necesitábamos. And right after we got there and found this out, because a missionary got mixed up and we didn't know this till we got there. So, cuando llegamos ahí, realmente no sabíamos nada de eso hasta que llegamos ahí, And so I was looking at disaster. I didn't know what to do. Entonces yo vi enfrente de mí un desastre, no sabía qué hacer. I was pretty much forced to just trust the Lord because there's no other option. Realmente me forzó a confiar en Dios porque no hubo otra opción. But we found out right after we got there that Lauren was going to be in Brazil speaking to a retreat for foreign missionaries. Pero nos dimos cuenta cuando llegamos a Brasil que Lauren iba a estar ahí, que iba a estar compartiendo en un retiro para 4 misioneros. And I prayed and I said, Lord, I know we can't go because we don't have any money, but it would be so good if Lauren presented us here in Brazil. Yeah, so perfect. Y dije, oh, Señor, sería tan bueno que si podía ir, pero yo sé que no puedo porque no tengo dinero, pero oro que Lauren pueda compartir con nosotros aquí. Nos a presentar a la nación. Presentar a la nación. And so I didn't think any more about it. Ya no pensé más en eso. But the next day, a young Australian missionary that worked with the mission WEC, pero el siguiente día, un joven misionero de Australia que trabajaba con una misión que se llama WEC, he came to us and he said, you know, I sold my little Volkswagen. Él vino con nosotros y dijo, ya vendí mis Volkswagen. And I asked God what to do with the tithe of the sale. Y pedí a Dios qué debo hacer con el diezmo de esa venta. And he told me to give part of it to you, and he handed me an envelope. Y me dijo, y el Señor me dijo que te diera parte de eso a ti, y me dio un sobre. And when I opened the envelope, it was exactly what we needed for the conference. Cuando abrí el sobre, era exactamente lo que necesitaba para la conferencia. So we went to the conference. Entonces fuimos a la conferencia, We paid our money and registered. pagamos el dinero, hicimos el registro, And right after that, we saw the organizer of the conference. y justo después de eso vimos al organizador de la conferencia. And he said, oh, I'm so sorry about Lauren. Y dijo, oh, lo siento mucho por Lauren. And I didn't know what he was talking about. Ni siquiera sabía de qué estaba hablando. It turns out that Lauren was having trouble with his voice. Resulta que Lauren tuvo problemas con su voz. And the doctor had prohibited him from speaking for, I think, 7 weeks. Y el doctor le había prohibido hablar por 7 semanas. So he wasn't there. There's no use him going if he can't speak. Entonces no estaba ahí, no tenía sentido ir hasta allá si no podía hablar. But we were already there. Ya estábamos ahí. And so during that, I don't remember, 5 or 6 days, Entonces, durante ese 5 o 6 días, we had many conversations like this. tuvimos muchas conversaciones como esto. An experienced missionary would come up to us, shake our hand, Un misionero ya con experiencia vendría con nosotros, saludarnos. and he would say, how good to see young people here. Y diría, ay, Who are your parents? es tan bueno ver a jóvenes aquí. Who are your parents? ¿Quiénes son tus padres? I was only 24 and Pam was only 21. Yo tenía 24 y mi esposa Pam tenía solo 21.
everybody else at the conference was much older than us. Todos los demás en la conferencia estaban mucho más grandes que nosotros. But I would say, well, we do have parents, but they're back in the United States. We're here as missionaries. Y yo decía, pues sí tenemos padres, pero están en Estados Unidos y nosotros estamos aquí como misioneros. They would look at me and go, oh, Y me, well, no. who with? Y decían, ¿con quién? And I would say, Youth with a Mission. Y diría, joven con una misión. And they'd go, never heard of it. Y decían, oh, nunca he escuchado de eso. And I'd go, yeah, it's one of the world's best kept secrets. Y decía, sí, ya sé, es uno de los secretos mejores del mundo. And they would say, what do you want to do here? Y me preguntaban, ¿qué quieren hacer aquí? Now I have to thank them for that. Y yo quiero agradecerles por eso. At the beginning of the week, I didn't really know how to answer. Al principio de la semana no sabía realmente cómo contestar eso. But by the end of the week, I had sharpened it down to a good statement. Pero al final de la semana había hecho esa frase completa. I say we want to mobilize and train young people for world evangelization. Decía, queremos entrenar y movilizar a las personas jóvenes para la evangelización del mundo. And they would look at us and go, but Brazilian young people? Pero también nos preguntaron así como que, ¿pero los jóvenes brasileños? And I would say, well, that's the kind they have around here, yeah. Y decían, pues sí, de ese tipo de joven tienen aquí, entonces sí, ellos. And they say, well, how much are you going to pay? Y decían, pues ¿cuánto los vas a pagar? I say, well, I don't think you're understanding. We don't want to have employees. We want to have brothers and sisters. Y les decía, no, yo creo que no me están entendiendo, no queremos tener empleados, queremos tener hermanos y hermanas. That will stand shoulder to shoulder with us in equality and fight for God's cause on earth. Que se van a parar junto, hombro a hombro con nosotros y pelear por las causas de Dios en este mundo. They'd go, well, are you going to have guys and girls? Y nos preguntaban, pues vas a tener hombres y mujeres. I go, well, God made them male and female, you know, I guess so. Y les decía, pues Dios los creó, hombre y mujer, entonces supongo que sí. And they would just go, oh, it's going to be a mess. Y nomás decía, oh, eso va a ser un desastre. And then they would ask the question, Y después nos preguntaban, who's going to pay the bills? ¿quién va a pagar las cuentas? And I'd go, Jesus? ¿Jesús? So I can, looking back on this, Entonces cuando volteo para atrás, I see that our sense of mission veo que nuestro sentido de misión it helped us to overcome this kind of disbelief and unbelief from others around us. nos ayudó a vencer la falta de creencia alrededor de nosotros. Because God had given us a mission to accomplish. Porque Dios nos había dado una misión que teníamos que lograr, a pesar de la incredulidad de los demás. Now, in your life's mission statement, you don't want to put a certain activity. Ahora, en la declaración de misión de vida, no quieres poner alguna actividad. Because activities change, but the mission stays the same. Porque las actividades cambian, pero la misión sigue igual. Our mission
first took us, your battery's about dead there. Okay. First took us, I'm seeing it on my own screen here. Okay, we're gonna work on that. Thank It you. first, all right, it first took us to Hawaii. Nuestra You're misión still hearing, llegó a Hawaii to do a training school. para hacer una escuela de entrenamiento. And then we went to Brazil. Pues fuimos a Brasil And what we did the first 8 months in Brazil was learn Portuguese. y lo que hicimos los primeros 8 meses en Brasil era aprender portugués At least we learned some Portuguese in o 8 aprender months. algo de portugués. And then we had a time when we got our first property, Y ya llegó el momento de tener nuestra primera propiedad. and for 3 years mostly I built buildings. I learned how to be a bricklayer and build buildings. Y la mayoría del tiempo, en esos primeros 3 años, aprendí cómo ser un constructor y estaba poniendo ladrillos para los edificios en esa propiedad. We built it ourselves because we had no money to pay anybody to do it. Lo construimos nosotros mismos porque no tuvimos dinero para pagarle a alguien más. And then I had a time when I would just run the base in Contagem. Y después tuve un tiempo That's the cuando name. estaba dirigiendo la base en Compage. And we got to be one of the biggest bases in the world. There was a time when we had like 450 people on campus. Y llegamos a ser una de las bases más grandes del mundo porque a veces teníamos hasta 450 personas en el campus. And then God started, he asked me to take up the leadership of Frontier Missions for YWAM. Y después Dios me pidió encargarme de las misiones fronterizas en Jucum. And I did that for about a decade, I think. Y lo hice como por una década. He asked me to lead for the Portuguese speaking world for YWAM. Me pidió dirigir la parte del mundo que hablaba portugués por Jucum. And I did that for a time. Y hice eso por un tiempo. And then I was invited to be the president of Youth with the Mission. Y después me invitaron a ser el presidente de Jucum. And then after that, to be the chairman of Youth with the Mission. Y después estar en la mesa directiva de Jucum. And sometime along there, we began to do these leadership training schools all over the world. Y en un tiempo así también empezamos a hacer escuelas de liderazgo por todo el mundo. So what's my point? Entonces, ¿cuál es mi punto? You can have many activities that pursue the same life's mission. Puedes tener muchas actividades donde estás persiguiendo la misma misión de vida. Depending on your cycles of your life, you can move into different positions and you can have different ministries, different activities. Dependiendo del punto, en los ciclos de la vida, puedes tener diferentes actividades, But you're pursuing the same mission. pero estás persiguiendo la misma misión. And we should not how can I put it? Can you translate it if I say we should not waffle around about this? No debemos, We shouldn't have a divided heart about this. okay, that's better. No debemos tener un corazón dividido acerca de eso. I'm not even sure what waffle around means in English. Yeah. Well, it means being inconstant and undependable. No debemos estar inconscientes. And so we need to be perseverant. Debemos estar perseverando. You know, I really don't like hearing people say God called me to do this and this.
yo realmente, a mí no me gusta que la gente diga que Dios me llamó a hacer esto y el otro. And then they go and try to do it, Y después intentan hacerlo, and it's hard. y es difícil. And so they say God changes his mind and tells them not to do it anymore, to do something else. Entonces dicen que Dios cambió de mente y decide hacer otra cosa y lo deja. I just find all that kind of hard to swallow. I don't judge anybody. Yo lo encuentro un poquito difícil de tragar eso. No lo estoy juzgando, But I think that the rule amongst us should be perseverance. pero yo creo que la regla entre nosotros debe ser la perseverancia. The normal thing should be to stick with something that God's given you to do until it's accomplished. Lo normal entre nosotros debe ser quedarnos con la cosa que Dios nos ha puesto a hacer hasta lograrlo. Now, Paul the Apostle showed a great constancy in what he did for the Lord. De hecho, Pablo demostró una consistencia en lo que hizo para el Señor. You know, his calling was even there when he got saved. Su llamado estaba ahí cuando se salvó. In Acts chapter 9, verses 15 and 16, look what God said to Ananias. En Hechos 9, versículos 15 y 16, mira lo que dijo a Dios a Ananías. God is sending Ananias to pray for Paul, who he only knows is a great persecutor of the church. Dios está mandando a Ananías a orar por Pablo, quien él solamente lo conoce como alguien que estaba persiguiendo la iglesia. And the Lord said to him, "Go, for he is a chosen vessel of mine to bear my name before Gentiles, kings, and the children of Israel, for I will show him how many things he must suffer for my name's sake." Dice en Hechos 9, versículo 15 y 16, ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. I think it's kind of interesting here that suffering was a part of Paul's calling from the beginning. Creo que aquí, como dice padecer, el sufrimiento fue algo que era parte de su llamado de Pablo desde el principio. But notice with me how God had a plan for Paul. Pero fíjense aquí conmigo como Dios tuvo un plan para Pablo. Now, God also has a plan for you, no less than he had for Paul. Y Dios también tiene un plan para ti y no es menos que el plan que tenía para Pablo. Well, I don't mean your plan is going to be as glorious or historical as Paul's was. Bueno, tal vez tu plan no But va, I mean it is just as real. pero es igual de real. Yes, that's what I mean. Eso es lo que quiero decir. You're also sent by God. Y también eres enviado por Dios. And he has good works for you to do. Y tiene buenas obras preparadas para ti. And it will probably involve some suffering. Y es probable que vaya a incluir algo de sufrimiento. Now, the interesting thing about Paul is he never turned aside from what God called him to do. Lo interesante de Pablo es que nunca se apartó de lo que Dios le habló para hacer. And he had it very hard. Y él tuvo una vida muy difícil, but very fulfilled by the end of his life. pero también estaba muy realizado al final de su vida. And Paul,
I like to think of it, you know those Russian dolls that one doll fits inside the other? They sort of nest in there. Oh, no, ¿sabes de esas muñecas rusas que se le llaman como muñecas del nido, que uno cabe dentro del otro, cabe dentro del otro? Well, Paul had that kind of system of guidance in his life. Pablo tuvo ese tipo de guianza en su vida. His outside shell, his limit was the scriptures. Como la cáscara de afuera era las escrituras, es el límite de las escrituras. He would never give his life to anything that wasn't of great importance in the scriptures. Nunca iba a entregar su vida a nada que no era de mucha Now importancia God, en las escrituras. now God spoke to Paul in a revolutionary way about the changes that came with the death and resurrection of Jesus. Ahora, Dios habló de una forma revolucionaria a Pablo acerca de los cambios que iban a haber por la muerte y la resurrección de Jesús. And so he was preaching a message that sounded very radical to the Jews. Entonces él estaba predicando un mensaje muy radical a los judíos. But he knows how to defend what he's doing from the scriptures. And that, at that time, that was just the Old Testament. Pero él sabía cómo defender lo que estaba haciendo a través de las escrituras, que en ese tiempo era solamente el Antiguo Testamento. Speaking of these things in Romans chapter 15, from verses 9 to 12, he cites many Old Testament passages, several Old Testament Hablando de passages. estas cosas en Romanos 15, empezando en el versículo 9 hasta el 12, él cita muchas partes de las escrituras del Antiguo Testamento. So Paul knew the scriptures, Entonces Pablo conocía las escrituras and he established his what was of value and what was important by the scriptures. y estableció lo que era importante y lo que era de valor a través de las escrituras. And how he should live his life. Y cómo debe vivir su vida. And then after the scriptures, he had his life's mission. Después de las escrituras, tuvo la misión de su vida. That would be like the doll that was one layer inside of the outer layer. Esto sería como la muñeca que tiene otro nivel dentro de otro. And we see this life's mission statement. I read it in the last class, but that I might be a minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering the gospel of God, that the offering of the Gentiles might be acceptable, sanctified by the Holy Spirit. What was the reference for that? Romans 15, verse 16. Entonces vemos en Romanos 15, 16, la declaración de misión de vida de Pablo, donde dice, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el evangelio de Dios a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios. So you see, can you imagine Paul, gets beaten by the Jews, let's say. ¿Pueden imaginarse a Pablo siendo golpeado por los judíos? And then he says, I forget it. I'm going home. This is too hard. Y después dice, ¿saben qué? Olvídalo, ya, yo voy a casa, ya es difícil, ya me voy. You know, Paul was from a important family of some kind. ¿Saben? Pablo era de una familia importante, de alguna manera. He was a Roman citizen. Era un ciudadano romano.
At that time, it wasn't anyone that lived in the Roman Empire that was a Roman citizen. En ese tiempo no era cualquier persona viviendo en el Imperio Romano que era ciudadano romano también. You had to be a citizen of this. You had to be a citizen of the city of Rome. There weren't very many Roman citizens. Tenías que ser un ciudadano de la ciudad de Roma y no eran muchos de ellos. And yet Paul was. Pero el Pablo sí era. And his family had financial resources because he studied at the feet of Gamaliel. That was the highest level of education. Y su familia era como de buenos recursos financieros porque él estudió a los pies de Gamaliel, que era la nivel de educación más alta. Paul himself was the youngest member of the Sanhedrin. Pablo mismo era el miembro más joven del Sanedrín, which is sort of like the Senate or something of the Jews. que sería como el Senado de los judíos. He was building a reputation and a career that looked like he would be the very most important Jew of his generation. Él estaba realmente edificando una carrera muy importante para que él fuera el judío más importante de su generación. How did he give all of that up? ¿Cómo puedes rendir todo eso? And he would live a life where he often went hungry and was arrested and beaten and stoned. Vivir una vida donde pasaba hambre y lo golpearon y le apedraron. You know, it's because God gave him a strong sense of mission. Es porque Dios le dio un sentido muy fuerte de su misión. He was ready to give everything, Él estaba listo para dar todo, even his own life. aún su propia vida. And then Paul also had this level of personal guidance, just like we do in YWAM. Y después Pablo tuvo este cierto nivel de guianza personal. So God would tell him to go someplace and he would go there. Entonces Dios le dijo que fuera a cierto lugar y ahí fue. God would tell him to preach a certain message and he would preach. Dios le decía que predicara un cierto mensaje y él lo predicó. But he had the same kind of struggles with this as we do. Pero tuvo las mismas luchas que nosotros tenemos con esto. Says he prayed about going into Asia and the Spirit wouldn't let him. Dice que él oraba acerca de entrar a Asia y el Espíritu no lo dejaba. And he prayed about going someplace else and the devil closed the door. Y oraba acerca de ir a otra parte y el diablo le cerró la puerta. And then he had the vision of the man from Macedonia, and that's when he went up there. Y después tuvo una visión con un hombre de Macedonia y en eso ya fue para allá. But you see the pattern, when he wasn't sure what his immediate guidance was, Pero ves el patrón de cuando él no estaba muy seguro de cuál era la guianza de ese momento, he would do something that was lined up with his biblical values and with his life's mission. él hacía algo que estaba en línea con sus valores bíblicos y con la misión de su vida. He didn't go into crisis. No entró en un crisis, He didn't think of quitting missions. no pensó en rendirse y salir de las misiones. He would occupy himself with something that fulfilled his life's mission and that was according to his biblical values until God gave him clear guidance again. Se ocupaba con algo que estaba alineado con sus valores bíblicos y con su misión de vida y hasta que Dios le diera lo que era su guianza para ese momento. You know, we can't really
chart a course through life unless we have some external points of reference. ¿Sabes? No podemos guiarnos en esa jornada de vida si no tenemos algunos puntos de referencia. When I was a small boy, Cuando yo era niño, my dad had an old wooden boat that he kept out at a lake near where we live. mi papá tenía un barco de madera viejo que ahí estaba, que lo guardaba en un lago cerca de donde vivíamos. And once in a while, we would go out there together and we would go fishing. Y de vez en cuando salíamos a pescar. And he always rowed the boat because I was too small. Y él siempre manejaba el barco porque yo era muy pequeño. And they were oars that fit into oar locks, and you would row and you would go towards what was behind you. Y habían remos que tú usabas para remar para llegar a donde querías ir. And the place you were going was always behind you. You were going backwards as you rowed. Porque mientras él estaba remando, el lugar donde queríamos llegar siempre estaba detrás de nosotros. And so, but I would ask him every time if I could row, and he would say, not this time. Y yo siempre le preguntaba si yo podía remar también. Y siempre decía que no, esta vez no. And one day I asked again, and he said yes. Y después pregunté una vez más y dijo que sí. I think I was about 8 years old. Creo que tenía unos 8 años. And he let me row. Y me dejó remar. And I couldn't keep a straight line for anything. Y no podía irme en una línea recta para nada. I would try to be careful, but the boat just kept, wandering around. It wasn't going anywhere. Intentaba tener cuidado, pero realmente no importaba, el barco no avanzaba a ninguna parte. And my dad just waited. Y mi papá nomás esperaba. And finally I said, Dad, how can I keep a straight line? Y al final le dije, papá, ¿cómo puedo irme en una línea directa? And then he knew I was ready to learn. Y ya sabía que estaba listo para aprender. And he said, Jim, look out the back of the boat. Y dijo, Jim, fíjate por atrás del barco. See back there in that dark pine forest, there's a white dead tree. ¿Te das cuenta que allá atrás en el bosque lleno de pinos hay un árbol blanco muerto? Keep that right behind the boat. Mantén ese árbol justo detrás del barco. And we'll get where you want to go. Y vamos a poder llegar a donde queremos ir. So I started to do that. Entonces empecé a hacer eso. I would row a couple times, and I would correct a bit, row a couple times and correct a little bit. Remaba un par de veces y ya corregía y ya otra vez y corregía. And soon we were at the place where I wanted to fish. Y pronto estábamos en el lugar donde yo quería pescar. We need an outside reference point. Necesitamos un punto de referencia externo. We can't just look at our emotions and impressions and desires and get that just we'll get into a big tangled mess. No podemos fijarnos solamente en las emociones y impresiones y deseos porque vamos a terminar en un caos. I encourage you to get alone with God. Yo te animo a que te sientes a solos con Dios and get a blank sheet of paper and a pen, or get your screen, whatever you have. con una hoja en blanco y un lápiz o tu pantalla en blanco And you ask God what your life's mission is. y pregúntale a Dios cuál es mi misión de vida. And look at your values while you're doing this and pray through that with God. Fíjate en tus valores mientras estás haciendo eso y ora a Dios.
your life's mission statement comes out of your values. Tu declaración de misión de vida sale de tus valores. And so put all that before the Lord. Entonces pon todo eso delante de Dios. And then write down your life's mission. Y después escribe tu misión de vida. Now, this is hard for most people to do, Eso es difícil para la mayoría de la gente. but why is it hard? Pero ¿por qué es difícil? How many of you have heard the expression, burning your bridges behind you? ¿Quiénes han escuchado esa expresión que dice como quemando los puentes detrás de ti? This is a common expression in the English language. Esa es una frase común en inglés. And it comes from one of Napoleon's military campaigns. Y viene de una de las campañas militares de Napoleón. They were up in Germany and they had to fight a terrible battle to get across the river. Estaban en Alemania y tuvieron que pelear una batalla muy fuerte para poder cruzar el río. But they finally did it and they gained the other bank of the river. Pero al final lo hicieron y pudieron llegar a ganar la otra orilla del río. But they lost so much equipment and so many soldiers in the battle that it looked like the Germans were going to counterattack and overwhelm them. Pero habían perdido tantos soldados y tantos materiales que parecía que los animales iban a atacar de nuevo y ganarles. Alemanes. Los alemanes. ¿Qué dijiste? Yeah. Oh, alemanes, Sorry. No los animales. alemanes. No. I thought I'd heard it wrong, but anyway. And so you know what Napoleon did? ¿Y sabes lo que hizo Napoleón? Burnt bridges. He commanded his engineers to go behind the troops and burn the bridges across the river. Mandó a los ingenieros a ir atrás de ellos y quemar todos los puentes de río. Now they could not retreat. Ahora no podían hacerse para atrás. Wow. They either had to win or die. O tenían que ganar o morir. So that's where the expression comes from, burning your bridges. Y de ahí sale esa expresión que habla acerca de quemar los puentes. Okay. And what you do when you sit down with God and you commit with him to a life's mission, Y lo que tú haces cuando te sientas con Dios y te comprometes a tu misión de vida you burn your bridges. es quemar los puentes. Many of us would like to kind of toy with missions a little bit, do a little of that and a little of this, and see what we like. But that's not going to work very well. Muchos de nosotros nos gustaría jugar a las misiones y intentar esto y intentar el otro, a ver qué nos gusta, pero eso no va a funcionar muy bien. You know, all the easy places have been taken. Sabes, todos los lugares fáciles ya han ido para allá. What's left for your generation are the hard places. Lo que nos queda en esa generación son los lugares difíciles. And you're going to do it in Jesus' name. Tú lo vas a hacer en el nombre de Jesús. But you won't do it unless you're strong and courageous and perseverant in running after a purpose. Pero no lo vas a poder hacer si no tienes fuerza y perseverancia para correr hacia tu propósito. Let me just look again here at this. Déjame ver algo. So your life's mission Entonces, la misión de vida is what you're on earth to be, what you're on earth to achieve. es
¿Por qué estás, o qué, a ver, ¿cómo lo pusimos? ¿Qué estás en la vida para hacer y qué estás en la vida para lograr? ¿Alcanzar? Producir, tal vez. ¿Producir? Producir. I think Johnny, Not activities. It's No. not activities. no son actividades, It's not programs. no son programas, It's not specific ministries. no son ministerios específicos. These all change over the course of your life. Estos pueden cambiar durante el curso de tu vida, But it's the desired results. pero son los resultados deseados. What do you want to be different on earth because you lived here? ¿Qué es lo que tú quieres que sea diferente en la tierra porque tú viviste aquí? So let's say your heart burns for the children at risk around the world. Vamos a decir, oh, en tu corazón quema por los niños en riesgo alrededor del mundo. Don't put down here that you want to have a home for children at risk. No pongas en tu misión de vida que quieres tener una casa para los niños en riesgo. One time we were doing a leadership training school, Una vez estamos haciendo la escuela de liderazgo and the one girl's goal statement for her 5-year plan was to establish a home for the street children of Dakar, Senegal. Entonces, una de las muchachas pusieron como su frase, su declaración de meta dentro de 5 años, tener una casa hogar para las niñas de la calle en Dakar, Senegal. And I asked her, why do you want to have this home? Y le pregunté, ¿por qué quieres tener esa casa? And she said, oh, so the children can have better lives. Y me dijo, oh, para que los niños tengan una mejor vida. And I said, well, what do those better lives look like? Y le pregunté, ¿cómo se va a ver esa mejor vida que quieres para los niños? And she talked about education and nutrition and living conditions. Que habló acerca de educación y nutrición y la calidad de vida, de las condiciones de vida. And I said, that's now you're talking about what your real goal is. Y le dije, ahora estás hablando de lo que realmente es tu meta. You want to see these children's lives changed in this way. Quieres ver las vidas de los niños cambiadas de esa forma. One possible way to do that is to have a home. Una posible forma de hacer eso es tener una casa hogar. But I want you to think of many other ways to achieve these goals. Pero quiero que pienses en muchas otras formas de poder lograr esas metas. So on your life's mission statement, it's even more important that you leave out ministries that might characterize some part of your life, but not your whole life. Entonces es sumamente importante que en tu declaración de vida, de misión de vida, dejes fuera algún ministerio específico que puede definir tu vida o no. God can come up with many ways for you to pursue your life's mission. Dios puede tener muchas formas de llevarte a perseguir la misión de tu vida. And quite frankly, do any of us want to be locked into the same routine and the same activity and the same ministry forever until we die? Y honestamente, queremos estar en el mismo ministerio, en el mismo lugar, haciendo la misma cosa hasta la muerte. I don't think so. No creo. Maybe for some, but for most of us not. Tal vez para algunos, pero para la mayoría no. So we have this great freedom to Entonces, pursue our life's mission in different ways.
escribir nuestra misión de vida de diferentes formas. And God will lead us through the different cycles of our life. Dios nos va a guiar a través de los diferentes ciclos de la vida. But to have this freedom, you have to leave out the details about what you're going to be doing and focus on what you're going to achieve by the end of your life. Entonces, pero para poder hacer eso, tienes que dejar fuera los detalles de lo que vas a hacer y escribir acerca de lo que quieres lograr o alcanzar a hacer durante la vida. I hope that you are very ambitious. Yo espero que tengas muchas ambiciones, But I don't want you to have worldly ambition. pero no quiero que tengas ambiciones mundiales o seculares. If you have worldly ambition, it will contaminate your life, it will contaminate your hope, it will contaminate your soul and your spirit. Si tú tienes ambiciones del mundo, eso va a contaminar tu vida, tu espíritu, tu alma. But if you have ambitions based on your values and your life's mission that you establish with the Lord, Pero si tienes ambiciones de acuerdo con los valores y tu misión de vida que tú estableces con el Señor, this will take you out of self-centeredness. eso te sacará del egoísmo. It will turn you towards God and it will turn you towards the needy. Te volteará con Dios y con los necesitados. And it will make your life more powerful, Y hará que tu vida sea más poderosa more effective. y más eficaz. You'll have a much bigger impact on those around you. Tendrás un impacto mucho más grande. And so during these days that we're going to have together, Entonces, durante esos días que vamos a estar juntos, we want to achieve a greater focus. queremos lograr tener un mejor enfoque. Now, I'd like to give you a little bit of homework for today. Ok, les voy a dar un poco de tarea para hoy. You're so happy about that. Wow. ¡Qué bueno! I want you to do this that I said. I want you to get alone with God, and you can have your iPad there or your telephone or a piece of paper and a pen, however you like to write. Entonces pueden tener a tu teléfono, tu iPad o una hoja de papel y un lápiz. And just get alone with the Lord and ask him, Lord, what is my life's mission? Y estate solo con Dios y pregúntale cuál es mi misión de vida. And compare it with your values that you're developing. Y compáralo con los valores que tú estás desarrollando también. And bring it with you tomorrow and we'll talk about it some more. Y tráetelo mañana y vamos a platicar un poquito más de eso. Amen? We have a question too, Jen. All right. Question. En la visión secular, In the secular vision, fuera de el egoísmo o por razones económicas, ¿qué otro problema pudiera ser una visión secular? outside of like a financial gain, or like an economic gain, what could be some other O problems? egoísmo. Or selfishness? ¿Qué otro ejemplo pudiera ser dentro de tener una visión secular? What would be like other examples of knowing if you have a secular or a worldly Sí, la vision of your mission? Well, every single human being has a calling from God. Cada ser humano tiene un llamado de Dios. Some are called into the sphere of religion and they're missionaries and pastors and things like that. Algunos están llamados a la esfera de la religión y son misioneros y pastores.
Some are called into the business world and they serve God and serve others that way. Otros están llamados a los negocios y sirven a Dios y a los demás ahí. Some are called to be mothers and of wonderful families that, you know, Otros están llamados a ser serve madres in the sphere of family. de maravillosas familias, incluyendo la esfera de familia. Some are called to be educators and serve in the sphere of education. Algunos están llamados a ser maestros y servir en la esfera de educación. And some are called even to be in politics and serve the Lord in that. Otros están llamados a estar en la política y servir a Dios en eso. So it's not a question of secular or spiritual. Entonces, no es una pregunta, la pregunta no se trata de si es secular o espiritual. It's a question of obedience to God and the calling that He has on your life. Es una pregunta, es un asunto de obediencia al llamado que Dios tiene para tu vida. There was a man in England called Wilberforce. Había un hombre en Inglaterra que se llamaba Wilberforce. There's actually a movie about his life. You should get it. I think it's called Amazing Grace or something like Hay that. una película acerca de la vida de ese señor que se llama Amazing Grace. And he fell in love with Jesus. Y se enamoró de Jesús. And so he felt like he should give up his political career and become a pastor. Entonces sintió que debe rendir su carrera política y hacerse pastor. Because he wanted so much to serve Jesus. Porque quería tanto servir a Jesús. So his circle of friends, which is today called the Clapham sect, Entonces su círculo de amigos que se llama un secto, they sat with him and they prayed it through and talked it through. se sentaron con él y oraron acerca de esto y platicaron de esto. By the end, he realized he was called to be a politician and it would have been disobedience to God for him to become a pastor. Y al final de cuentas decidió que estaba llamado a ser un político y sería desobediencia a ser un pastor. Now, I have a friend in Brazil. Yo tengo un amigo en Brasil, He was an engineer él era un ingeniero. and he rose to the top of the research and development department of a huge Brazilian multinational. Y subió hasta lo más alto de la área de desarrollo y investigación de una compañía en Brasil. Multinacional. And he was at the top of his profession. Y era lo mejor de su profesión. And I used to play tennis with him. Y yo antes jugaba tenis con él. And I watched as God challenged him to give all that up and become a pastor. Yo vi mientras Dios lo retaba a dejar todo eso al lado y ser pastor. And he did it. Lo hizo. And he started earning a fourth of what he earned before that. Y empezó a ganar un cuarto de lo que ganaba antes. But he was happy that he had obeyed the Lord. Estaba feliz que había obedecido a Dios. Of course, now his church has become wildly successful. He has like 8,000 members or something. Ahora tiene una iglesia muy exitosa, tiene más de 8,000 miembros. So it's a question of obedience, Entonces, not of your exact activity. es una pregunta de obediencia, no se trata de las actividades específicas. But whatever sphere of society you're going to serve the Lord in, it's important that you see it as service to the Lord and that you know what your values and your life's mission is. Es importante en cualquier esfera del Señor donde tú vas a servir que lo ves como estás sirviendo al Señor según tu misión de vida y tus valores. Otherwise, there's a very good chance that you're going to end up just living for your own desires, and that is very bad thing to do. O si no, es muy probable que vayas a empezar a vivir por tus propias cosas y eso es algo muy malo que puedes hacer.
Amen. Amen. Okay, thank you so much, Jim. It's been such a pleasure to hear